Shagura muthenya ungi mwega turacemania haha wa tariki 11 mweri ni wa 10 mwaka wa 2023 na ngehoka wina muthenya mwega muno makiria na ihinda ria gukorwo tukihungura Matuura-ini tabarira-ini ya Ndurumeni Matuura-ini thutha wa thiguku ya muthenya wa ira tutirakiri nayo na muthenya wa muthi nitugucokereria nigetha tukorwo tukiingira matura matiganite twaranirie na andiki aitu aria mehariirie wega gutumenyithia uria account ciao ciregariura na uturumirire kuhitukira Facebook ya Kameme TV Kenya ya kwa mundu kiumbe ni ya Gishimo Joseph Twitter @Kameme TV Kenya @Gishimo Joseph 1. Tukiambiriria makurutu makiria ma ngiri 2 kuma ruhonge rwa kugitira metitu rwa KFS riu ni marikitie kothi ya mathomo ma urangiri wa metitu na iria marakoretwo magithomera gwa kahinda ka mieri 6 mihituku. Makurutu maya na mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni atanyitwo gukorwo akihumba riri igongona riri toria wa Njeri wa Kariuki aratutariria. Wa Njeri geithika kiroko kia umuthi tumenyithie ndeto njega kana tuthie mwe kwa mwe twambe tuthikiririe maria marahanika thiini wa igongona riu. Of the present and future generations and getting to environment 70. Article 69 sets out the state's obligations in respect of the environment, which include ensuring the sustainable management and conservation of the environment and natural resources, achieving and maintaining tree cover at least 10% of the national land area, and eliminating those processes and activities Twende wapi? Tugacoga muhara ni undu wa uhoro wigie mitambo yo hanini tu na no tugukorwo tugiethana na wa Njeri nigetha tumenyithie ripoti yo igemaine na President William Ruto agitongoria igongona ria kuhumba riri makiria ma makurutu ngiri 2 na aria marathomagira githomo gigie kugitira metitu guku bururi-ini. Tugukorwo tugithie na mbere tugiethanaga na andiki aitu nigetha matumenyithie uria gukihana. Ndirenda imwe kwa imwe tabe tuthie nginya kuria mwena wa gicua-ini tumenye ndeto ingi mwena uyu wa Kongowea na ni ati onjoria na ahuria biashara thiini wa itura ria Kongowea Karama thiini wa gicigo-ini kia ubunge kia Nyari onao ni matetete ni undu wa guthukanga gwa barabara makiuga ati mihango yao ya oro muthenya ni ikoretwo ikirugamio ni undu wa wanangiki wa barabara eno na ningi matirahota kuruta biashara ciao uria kwagiriire. Ndegwa Gathungu ni mwandiki witu kuma mwena wa gicua-ini. Ndegwa geithika kiroko kia umuthi tumenyithie uria Kongowea marauga. Thegio muno wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gicua-ini na makiria ni thiini wa kaunti ya Mombatha na Ndurumeni ya Kameme TV muthenya wa umuthi iramurika kigagayo na kigiriko kia aikari a itura ria Kongowea o ndumwe na Akarama kuona ati ni magumirwo ni guthukanga kwa barabara iria ri marauga ati ni congeriirie hathara thiini wa biashara ciao kurituhia mithiire yao kuma micii na guthie mawira-ini mao makiuga ati barabara ino ni koretwo itiganeirio gwa kahinda karaihu. Na ngikoo muhuri mbica wakwa no akuonie ni ati barabara ino nio kiingiriro na kiumiriro gia thoko nene ya Kongowea kuria ngari nyingi cingiraga thoko-ini ya Kongowea ikirehe irio na mirigo ngurani o ndumwe na kuma igicoka hihi githikagire mirigo ngi. Koguo ni barabara ihuthikaga na njira nene na ni ya kiguni muno makiria kuri aikari a kaunti ya Mombatha o ndumwe na ahuri biashara mwena uyu na thiini wa itura riri ni ukuona ati ni kuri nginya na nyumba cia guikara andu na andu aria maikaraga hakuhi na barabara ino ni marauga ati mari ugwati-ini wa kugumirwo ni mirimu iria yumanaga na rukungu kuona ati barabara ino kahinda-ini gaka ni kuri na rukungu ruingi muno makiria. Na ningwenda tunyitanire na aikari a mwena uyu hihi matutaririe na njira igwete maundu maria makoretwo makihetukira. Na asante sana kaka kubali kuongea nasi, pengine uanze na majina, pengine utuelezee hali ya barabara. Naam, kwa majina naitwa Daud Mohamed Maalim, mfanyikazi wa tuktuk wa eneo la Kongowea Karama. Kama unavyoangalia barabara hii inahuzunisha sana.
wakati unafanya kazi, pesa yote unapeleka kwa mafundi, unaharibu mashocks na tuktuk, matairi inaharibu, mafuta venye umeona imepanda. Alafu hii barabara inashikanisha barabara kuu ya Nyali kama unavyoona, na kama utapata mteja ambaye kwamba akona emergency, basi itakuwa vigumu sana kumfikisha salama. Basi tunatoa ombi kwa serikali ya kaunti ya Mombasa, bwana governor Abdulswamad Sharif Nasir, tunakuomba sana utushughulikie barabara hii. Kama kweli sana inasikitisha sana, haki ya Mungu sana. Asante sana kaka. Naam, tusikize mwingine hapa. Utaanza na majina na pengine utueleze pengine umepata hasara kufuatia na barabara hii. Kwa majina naitwa Munyi Maina. Mimi ni mkazi wa eneo la Kongoya, na bila shaka hii ni piko kubwa sana kwa hii barabara. Maanake hii barabara ndio inaunganisha soko la Kongoya na upande wa Nyali. Tuseme tu ni kama 1 kilometers tuseme hivi. Na hii barabara imekuwa na changamoto, maanake kila saa magari ukiangalia hata hii barabara kuna biashara zinafanyika kwenye hii barabara, pia ziko biashara. Na tunaomba tu bwana gavana kwa hisani yako ndio ututengenezee, maana ni kama kilomita 1 na kuna wafanyi biashara, na upande mwingine pia inatutia hasara kubwa, maana mashimo wenye magari pia wengi wao pia hawapiti upande wa huku. Asante. Asante sana. Na hapa karibu naona kuna shule. Pengine watoto wanapata nafasi ya kufika shuleni, na kama unaweza nena Kikuyu unaweza ongea. Lakini juge eno ni farafara ina chari jesi mwenyike mono. Na nyukora agio na cia na rosi ne sigari dukuru ni urakora aria mara dina boda ne akona gwati munene muno tondu ona kivifio na kumuidia no yemugoidie, and especially ria kurite tondu ni handu haura ni hararaga ni kwarahaga mai muno ne gakorwo ni fara ona ndingiendeke hana ta muguda. Thengio muno ni kwaraniria na ithuĩ tukorwo tugithikiriria mutongoria muthure wa mwena ũyũ wa Kongoya kana MCA wa Kongoya, hihi atutaririe thirikari ya county igutacokia makinya marĩkũ. Na thengio muno, hihi uhana mutongoria no igwa kiriro kia aikari ya Kongoya na nio aingi aria urugamirire bunge-ini ya county ya Mombasa, hihi uge waku ni ũrĩkũ? Thengio muno bwana Ndegwa, ni hamari twajitagwo Samuel Mwaura, MCA wa gicigo kinini gia Kongoya. Ningwenda kuga na nyitanire na andu a Kongoya ati nima fareno ni ikarite tari njega, na riri tirio ihinda ria mbere ria fareno gutuika ni irathuka kana ni ikarite itari njega, no mahinda kwa mahinda fareno ni thukaga ni tondu uria yakirwo ro kiambiriria ndiakirwo ria kwagirire, na mbura yothe ingiurwo na kabura koire kanini fareno no nginya ithuke. Riu koguo ni ngwenda kwira andu a Kongoya matikae kugia na wasiwasi, maikare momiriirie. Ni turageririe kumikira tumahiga hanini nigetha at least marima maria marari kuo maingi mabetu mathinge, tondu tutirenda kumika repair fareno. Turenda fareno tumikire tumitharie tumiake weru nigetha tumiake undu itegututhinia ringi gwa kahinda karaihu. Turakora obura fareno ni irabatara guthondekwo, na budget iyo no ithie handu hangi, na nikio turenda kumithondeka tumithondeke ithire o rimwe, na nigetha tuthondeke nginya drainage ciayo nigetha andu a Kongoya matige gucoka guthinika after every season. Naam, thengi muno ni kwaraniria na ithuĩ haha Kameme TV ni undu wa mathaa tugutirihira hau, no tuguthii na mbere na guthikiria muingi mwena wa Kongoya. Asante sana. Naam, mwiroreri wa Kameme TV, acio ni aikari a county no ya Mombasa makiria gicigo-ini kia ubunge kia Nyali thiini wa itura ria Kongoya, kuria mathiete na mbere na gucakaya na kuoria thirikari ya county ya Mombasa itikire kumathondekera barabara ino iria ni barabara iri na unyiti itemi rinene hari thoko nene ya Kongoya. Kuma county ya Mombasa, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu, njokie mwaro kuruwe wiku studio. Thengio Ndegwa wa Gathungu kuma kuria mwena wa gicũa-inĩ ũhoro wĩgiĩ gũthũkanga gwa barabara kuma mwena ũcio wa gĩcũa-inĩ. Kuma hau tũcokereria riboti ĩrĩa ngũkũreheire ĩgiĩ makurutu makĩria ma 2,000 na arĩa marakorwo makĩhumbwo rĩrĩ thutha wa kũrĩkia mathomo ma kahinda ka mĩeri 6 mĩhang'o ĩrĩa ĩrahanĩkĩra kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. Na tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe twambe tũthikĩrĩrie mĩario hau kabere igongona rĩrĩ kũhumbagwo rĩrĩ nĩ President William Ruto.
the present and future generations, and to have obligations relating to environment fulfilled under Article 70. Article 69 sets out the state's obligations in respect of the environment, which include ensuring the sustainable management and conservation of the environment and natural resources, achieving and maintaining tree cover at least 10% of the national land area, and eliminating those processes and activities likely to endanger the environment. Our National Development Blueprint, the Kenya National Vision 2030, makes a clean and secure environment a necessary component of our development agenda. Moreover, the bottom-up economic transformation agenda commits us to implement the constitutional tree cover mandate together with the strategies to achieve mitigation, adaptation, and resilience in response to the impacts of climate change as part of a broader program to fulfill our commitment to reduce emissions by 32% by 2030. More than 2/3 of our landmass is arid and semi-arid rangelands. As a result of climate change, extreme weather, including prolonged and severe drought as well as flooding, have caused unprecedented levels of devastation through famine, loss of livelihoods, dried crops and dead animals, both livestock and for the first time wild game. Our increased vulnerability to extreme weather and climate conditions is a consequence of negligent and dangerous human activity, such as the wanton destruction of forests, indiscriminate felling of trees, and clearing of vegetation, unsustainable land use practices, and the reckless encroachment of riparian and wetland ecosystems. Climate change itself, caused by global warming as a result of dangerous accumulation of greenhouse gases in the atmosphere, is driven by industrial emissions and pollution and the systematic compromising of the Earth's capacity to sequester carbon and the atmosphere using its natural lungs, which are our forests. Kenya is a strong champion of climate action with a track record of Pan-African and global leadership and participation in such frameworks, programs, and initiatives as the Conference of Parties to the United Nations Framework on Convention on Climate Change, the Paris Summit, and most recently, the first ever Africa Climate Summit. We are also the home of the United Nations Environmental Program, UNEP, and have a long history of effective climate and environmental multilateral diplomacy. Our commitments with regard to climate action are therefore fundamental to our development agenda and critical to our national interest. The protection of biodiversity is a constitutional obligation of the state that touches on fundamental rights of present and future generations of all our citizens. Our tree cover and forests sit at the heart of this commitment, both in terms of protection and conservation, and also with respect to enhancement and protection of all our environmental assets. I find it important to share this context with you, and especially with the graduates. If anyone told you, young people standing before me today, that your job is a routine occupation, they are very mistaken. Haya, cio nĩ President William Ruto agĩkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ makurutu acio arĩa magĩkorwo makĩhumbwo ũmũthĩ na nĩgetha makorwo magĩthiĩ na mbere na kũruta wĩra ya kũgitĩra mĩtitũ ya gũkũ bũrũri-inĩ. Kuma hau tũthiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, na kũrĩa thirikari ya kaunti ya Nyĩrĩ nao nĩ mambĩrĩirie gũkorwo magĩtũma maabitha 2,500 ta ateithĩrĩria a arigitani thĩinĩ wa matũũra matiganĩte thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ, nĩguo mambĩrĩrie wĩra wao wa gũkorwo magĩtungatĩra
andu rungu rwa mubango uyu andu matanyihe ni makoretwo magitanywo gukorwo magithie micii makiria nigetha makorwo magiteithiriria uhoro wigie urigitani. Tunyitanira na mwandiki witũ Kevin Kamau kuma mwena wa Nyeri. Kamau, geithika miarahuko ya umuthi tumenyithie ciĩgie ndeto njega ya urigitani kaunti-inĩ iyo. Ngatho cia mwanya gicimo wa kuria na umuthi kaunti-inĩ ya Karia karekere ko makigira ica ne marama mata ugima wa mwire kumo haria kianda na aria makoma ni andu na 500 ma 10 atu mathira mukura kieni tetu undu umwe no thaya ici ni cigo mbunge cia kaunti ya Nyeri na tondu ndina aria mamarugamireire ngwenda tuko tukiaraniria nao matwire bata wa undu uyu hihi ni uriku kiambiriria hari itemi ria kurigiriria mirimu iria kaingi andu makoragwo magithie thibitari kurigitwo no ni mirimu ingikorwo ikirorerwo haria micini na mundu akago kwa ikinya thibitari ko ngwambiriria nawe utwire ha maritwa witagwo atia muthenya wa umuthi CHPs aria mwako mukirekereria na mwamarekereria makuite ki magithie cagi-ini kwao. Hamaritwa jitagwo Ani Duta thukumaga na county government ya Nyeri na ngoragwo ngirugamirira community health promoters. Community health promoters makoragwo maselectagwo ni community na nigetha mateithiririe kurungaria ugima wao wa mwiri. Muthenya wa umuthi twaruguria indo iria President William Samoei Ruto araheanite kuma national government tunyitanire na governor witu twaheana kiti ina BP machine ina pressure ina first aid kit na ina indo ingi nyingi iria cigukorwo cigiteithiriria mekuria micini kuthimira andu micii. Nituonete ati previously turakoragwo tugiconcentrate muno na prevention na ndugukorwo guthie thibitari twenda kuhunjia uhoro wa ugima wa mwiri wanjagiriria nyumba gwaku na nikuo CHV mariukaga magakuonia murire magaguteithiriria kumenya maundu maria wagirirwo ni gwika okorwo ni tanie ngerwo njike exercise nigetha nginya ngikati weight maundu ta macio guo tugacoka tukona ati ni tukukorwo tukireduce na mbere ri koragwo igithie thibitari tungirumirira maundu maria magukorwo magitwira ni mathomete tukoretwo nao miaka 10 koguo tikuruguria tukuruguragia tugukoragwo tukima empower na kumahe indo koguo tukoretwo na matwinitwo basic modules koragwo citha 3 na technical module 7 na no cirathi cikeigihaga na hari undu ta thirikari ya county ya Nyeri mwakorwo mukiuga ni mwikaga uhoro wigie gukorwo data iyo igikirwo into digital platforms kuria mundu no arore history ya mundu ria akoretwo akirora hihi itemi riri nario riroka atia kunyitirira ati ugima wa mwiri wa andu anyu county ya Nyeri ni urarorwo na njira iria igwete. Nima CHV Anyere matihuthiraga files kana maratathi nitumahete empowerete na thimu ino ungirora ikoragwo na system itagwo ECHIS aha tari uguo mundu angirora miciria ucio CHV community health promoters athiete ni akoretwo akimaenta ni akoretwo akienta micieyo gatagati-ini ga thimu ino nayo mutambo ucio ugathie nginya national no agakorwo ati ona governor ikarite office agenda kumenya status ya andu ake uria mahiana no kuhingura hau uguo tumuhe password akarora ni andu igana mena diabetes ni andu igana marathimirwo itura-ini ta tuge uguo wa magana ni very easy gukoragwo then maga connectwo na link facility thibitari iria ikuhiriirie mundu handu ha mundu kumaga kundu ta Teto agoka direct PGH atigete thibitari iria ingi iri guconnectagi ugathie to the nearest facility ukonekana hau uguo murimu ucio ware ma thibitari iyo gukoragwo na kiwango kia levels cia health tugaga community health promoters me level 1 level 2 ni dispensary level 3 ni health center level 4 ni sub county hospital na level 5 ni county referral hospital iturithiaga tubangirire mibangiriro iyo ona no tukumwita hindi ingi tukirugeria kindu kiretwo PCN. Thank you muno Ann jarie na promoters anyu kwa maritwo wenjire witagwo atia na murita promoters aria mwatumwo icagi-ini kwanyu andu anyu mako metereire ki tondu kwa ihinda riri murithiaga na kit iri njiuru mako marorongoreirie motungata mahana atia. Ha maritwa njitagwo Lucy Mumbi wa muthuri ugwitwo Thuo nie riria nde thiini wa gicagi giakwa ni thiaga nguite BP machine
nĩ thiaga nguĩte glucometer tondu atumia aingĩ akũrũ matihotaga gũkorwo magĩthiĩ hakuhĩ na thibitarĩ tondu nĩ maremagwo nĩ ũndũ wa magũrũ. Nĩ tũthiaga ndoo kwa ndoo tũkĩmathimaga. Plus nĩ tũkaga tũkaingĩra o kũu macinani, nĩ tũkoraga tũgakora mĩrimũ ĩngĩ ĩkoragwo kuo, ta nĩ tũmatũmaga magekwo screening, no kona mũndũ ũcio wamũtũmire thibitarĩ nĩ acoka anyitĩkana ararĩ na cancer, na anyitĩkana na cancer nĩ acokaga agatuĩka nĩ wa kũrigitwo. Nĩ tuoyanaga na mũrwaru ũcio tũkamũboru ikinya gwa ikinya, tũgathiĩ nake kinya PGH na akarigitwo, na maũndũ mothe agwĩkwo tũgakorwo tũmũnyitĩire tuhana treatment supporter. Na nĩ tũkenaga mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo thirikari itũ nayo nĩ tũnyitagĩrĩra o tũrĩ gũkũ thĩinĩ wa macinani. Na mathĩna marĩa mangĩoneka nĩ tũgeragia kwĩra thirikari itũ nayo nĩ tũroragĩra, na nĩ tũkenaga mũno tondũ thibitari citũ iria ciĩ hakuhĩ nĩ citwamũkagĩra wega na nĩ ciatwĩtĩkĩrire. Reke njarie na ũyũ ũngĩ kamũira twarĩtie na ũrĩa wa mũico ũtwĩre atĩrĩrĩ, nĩ mwako mũkĩongererwo equipment iria mũthiũrũrũkaga nacio. Hihi andũ arĩa marĩ matũũra-inĩ manyu rĩ marongoreirie motungata mahana atĩa? Thengio muno kwa marĩtwa njĩtagwo Winnie Wanjirũ, mũikari wa Karatina, Nyeri County. Rĩu nĩ ithuĩ twĩtagwo the community health promoters, na nĩ twakena mũno nĩ ũndũ wa indo iria tuongererwo, tondũ tene tũrakoragwo na BP machine na glucometer. For now nĩ tuona twĩna indo nyingĩ iria igũtũteithia gũkorwo tũgĩteithĩrĩria ũtungata makĩria wa ũrĩa tũraheanaga, na no tũgũthiĩ na mbere na gũthomithia andũ in the community ũhoro wa NCDs, non-communicable diseases, nĩgetha tũmateithĩrĩrie kũmenya ũhoro wa gũcenjia lifestyle, tuone kana nĩ tũkũhota kũhũrana na mĩrimũ ĩno ĩtarĩ ya kũgwatanio. So ũrĩa twĩkaga nĩ tũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo household visits. O mũndũ nĩ arĩ household ciake. So during our household visits nĩ tũroraga maũndũ maingĩ, tũkamba tũka-assess, tũkona atĩrĩ mũndũ ũyũ nĩ arĩ mũrimũ wa cukari. Tuona arĩ na mũrimũ wa cukari, tũkamenya atĩrĩ mũndũ ũyũ tũkũmũteithia atĩa. Na thank you to our national government nĩ gũtũrehera gadgets ici tũraihũria. Tondũ gadget ĩno rĩ nĩ ĩragũteithĩrĩria atĩrĩ, ũkaihũria mũndũ ũyũ na mũrimũ wa cukari, nĩ ũrekĩra reminder ya kũmũririkania rĩrĩa agĩrĩire gũkorwo agĩthiĩ clinic. Na apart from the NCDs, no tũĩkaga kĩndũ gĩtagwo trace defaulters wakorwo nĩ TB kũmarũmĩrĩra mĩciĩ, na no tũrakena tondũ nĩ tũ-empower ũhoro wa cervical cancer. Nĩ tũthiaga icagi-inĩ tũgathomithia atumia, na nĩgetha makarorwo, marorwo tene rĩ monekana ka virus kau rĩ magatritwo na makahota kwĩgirĩrĩria ũhoro wa cervical cancer. Koguo nĩ tũkenete mũno nĩ thirikari ĩno itũ. Na hakanyamũ nĩ ndaigua nĩ muongererwo, hihi mũraigua atĩa? Hakanyamũ nĩ twakena mũno, nĩ twacokia ngatho thũ no tũkĩende kongererwo gũkĩra hau. Nĩguo, thengio. Njarie nawe wa mũthia na mũtikambe gũthiĩ. Arũme nĩ makoragwo mehithĩte mũno makĩria rĩrĩa maigua mĩrĩ ũru. Itemi rĩanyu ta CHPs gũkorwo mũkĩingĩra mĩciĩ rĩ gũteithĩrĩria arũme na njĩra igana atĩa gũkorwo makĩamũkĩra motungata ma ũrigitani? Harĩ njĩtagwo Peter Maina wa Kĩmondo, nyumĩte Uthaya, na nĩtũkenete mũno nĩ ũndũ woguo twarugũria ũhoro wa kits ici twaneo mũthenya wa ũmũthĩ. Mwena wa arũme aingĩ nĩ magaga kũhota gũthiĩ thibitarĩ na maregaga metigagĩra gũthiĩ thibitarĩ, no rĩu nĩ tũramakora mũciĩ kwa mũciĩ. Koguo mũndũrũme tũramenyaga thĩna wake, twamũthimĩra mũciĩ amenya nĩ aretĩkĩra gũcoka gũthiĩ thibitarĩ. Na ikinya rĩrĩa mũgũkorwo mũgĩkinya harĩ gũtigĩrĩra atĩrĩ nĩ mwanyihia namba ya arũme arĩa matarathiaga thibitarĩ, hihi mwĩ ta CHPs mũgũkorwo mũkĩnyita itemi rĩigana atĩa? Wa mbere nĩ gũthiĩ door to door tukĩmonaga, tukĩaranagĩria nao na tukĩmonagia wagĩrĩru wa gũthiĩ thibitarĩ. Thengio mũno. Na gĩcimo wakuria nĩ igongona rĩa rĩkia kũrĩkĩra rĩ gũtongoragio nĩ governor wa kaunti ĩno ya Nyeri Mutahi wa Kahiga, na nĩ akorwo akĩhithũria atĩ thirikari ya kaunti nĩ gũkorwo ĩkĩrũmanĩra na andũ aya ũrĩa marathiĩ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mũikari wa Nyeri handũ ya Rũma akorwo arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ na agakorwo agĩkinya thibitarĩ rĩrĩa abatara, no ti hĩndĩ ciothe rĩrĩa aturwo nĩ mũtwe agakorwo agĩteng'era thibitarĩ. Nĩ macio tu kuma kaunti-inĩ ya Nyeri kwa ihinda rĩrĩ. Nĩ riboti tũgũkorwo tũgĩithĩrania mohoro-inĩ maitũ marĩa mokĩte.
Thagio kama kuma kuria kaunti-ini ya Nyeri na riboti yo mururu wa Kameme TV gutukorwo igitutwara thiini wa kahinda ga kwamba guikirio ro hanini no ne gukorwo gicokereria thutha wa ndagika citari kunene tuthie na mbere na ni ngatho ni undu wa we uranyandikira Facebook ya Kameme TV Kenya kana yakwa mundu kiumbe ya Gicimo Joseph twambe tuikirio ro hanini no ndiracoka thutha wa ndagika itari kunene. Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanira ginyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke teke. Yes, ni huthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwehotanira ginyagia maita ngiri 5 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 na ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Oya mzito wewe hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Masle Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse hapa, utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi. Kameme TV twikura tafarira ya Jumatatu #AfroMonday #Social Monday. Show me a jiggle, let me see and let me see the woman that is with. Nego wa kere tukire na moko-ini manyene thiini wa kanitha wa Remboka. Wakatatu ni Reggae Kaboom. Wakana TBT Thursday. #TBT Thursday. Nego wa gatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako in style. Shemani na Wajiko James aka Gaudon Pineapple, Mena Moch aka Kamasta. Ni Jumatatu ginyagia wa gatano thaa 10 cia hwaini ginyagia thinacara cia hwaini. Ni tafarira ya Ndurumeni Matuura-ini na ni ngatho ni undu uria uratwarana hamwe na ithuĩ muthenya wa umuthi na muthenya wa gatatu wa kiumia giki ngehoka na urathie na mbere na mihango yaku ya oro muthenya nginyagia we uranyandikira kwitukira Facebook ya Kameme TV Kenya kana yakwa mundu kiumbe ni ngatho cia mwanya makiria. Tugithii na mbere, ministry ya ugima wa mwiri ni manyitanĩire na anyiti itemi matiganĩte thĩinĩ wa sector ĩno anagetha kumurika mamwe ma mathĩna marĩa makoretwo magomeire ruhonge rũrũ na oho ningĩ gwetha kĩhonia kĩa mathĩna macio mothe. Mahanĩkĩte rĩrĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua atanyĩtwo gũkorwo agĩcemania na anyiti itemi yothe tarĩki 18 mweri ũyũ na nĩgetha kwarĩrĩria ũrĩa ũruti wa wĩra ũngĩgacĩrithio mũno makĩria thĩinĩ wa sector ya ugima wa mwiri. Tuthikĩrĩrie marĩa mekũhanĩkaga hau kabere. This in return is a strong economic driver contributing to the national economy. It is therefore vital that appropriate policies are not just formulated, but they are developed with strong input from the most directly involved in the execution of health.
And as a country, I believe we do not have a shortage of policies. Do we? No. We have enough policies. But it's now time to walk the talk. And I'm willing to lead from the front. We are all aware that our health workers are facing major challenges in the execution of their mandates at both national and county levels. And the challenges are diverse, ranging from training and development, staff welfare and progression, performance management and motivation, health worker safety and welfare, staff mobility, including transfers across counties and levels of government. Yet health workers continue dedicating themselves to the service of Kenyans despite the challenges. The onus is on our collective effort to identify the most pragmatic solution to these challenges. And there's no better way to do it than to achieve this through constant dialogue, which begins today. Ladies and gentlemen, the government recognizes the risks posed by the absence of a central coordinating mechanism for policies and strategies touching on the various facets of human resource for health. We appreciate the futility of trying to create more policies in the absence of an institutional framework that analyzes existing ones and advises on the best course of action, which may in some cases simply involve improving operationalizing of existing policies and coordinating across institutions. It is for this reason that I did advise His Excellency the President that we must begin with operationalizing the Kenya Health Human Resource Advisory Council. This council, having been established under the Health Act, for the many years that the Health Act has been in operation, this council has never been operationalized. And so I'm happy that even today, if I were to leave office, if I were asked one thing that I did, I would say I operationalized Kenya Human Resource Advisory Council. But I want to believe that Professor Frank, with your colleagues, maybe you can get a better name. I think globally, many of the acronyms I've seen, they don't go beyond 4 letters. This one of ours is 6. And I note that even His Excellency the President always gets it rough when he's trying. He keeps asking, Waziri, what is that thing that you said? So maybe get something better, then it can be easy for all of us. And at this juncture, I want to thank the county governments. Because I'm told for many years it was never possible for the national to sit together with the county governments and agree on the nominees to the KH track. At this time, Aya tutigane na ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ tũthiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia na kũrĩa mũtumia wa mũnini wa president Pastor Dorcas Rigathi ũmũthĩ nĩ erĩgĩrĩirwo kũrugũria waki wa ceceni ya kũgarũrĩra mĩtugo kũrĩa taũni-inĩ ya Rĩmuruti. Ũũ nĩ thutha wa thirikari ya kaunti ya Laikipia gũkorwo ĩheanĩte mũgũnda wa waki ũyũ nĩguo gũkũra mbeũ njĩthĩ arĩa morĩire thĩinĩ wa ũkombo wa njohi na ndawa cia kũrebia. Paul Mwaniki nĩ mwandĩki witũ na nĩ ararũmanĩrĩra na riboti ĩno twambe tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie nĩ marĩkũ enamo. Mwaniki geithĩka tũmenyithie nĩ marĩkũ enamo kwa ndagĩka ĩno. Mwaniki agĩkorwo nĩ ũranjigua nĩwe tũrethana nawe wĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia na nĩgetha ũtũmenyithie wega riboti ĩgiĩ waki wa mũciĩ wa gũkorwo tũkĩrũnga mĩtugo ya mbeũ njĩthĩ ũrĩa ũratongorio nĩ mũtumia wa mũnini wa president Pastor Dorcas Rigathi na ũrĩa wĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo akĩhumba igongona rĩrĩ. Ũũ nĩ thutha wa thirikari ya kaunti ya Laikipia gũkorwo makĩheana mũgũnda ũrĩa ũgwakwo ceceni ĩno nake mũnini kana mũtumia wa mũnini
wa president agakiuga ati ni itanya riake gukorwo magithie na mbere na kuhurana na ndeto ino. Tuthie mwe kwa mwe. Paulo Koro ni urajigwa thie na mbere? Muno ndirakwamukira na njira igwete na muthenya wa umuthi ni muthenya munene thiini wa kaunti ya Laikipia na utoguo watariria ni ati twi mwena wa Rumuruti kuria mutumia wa deputy president niwe Dorcas Gachagua akinyite mundu uri gukora gikani ati ni akorwo akiruguria waki wa rehabilitation center tukiririkana ati ni akoretwo muhari-ini wa mbere gukorwo akirehe mbeu njithi kana gukorwo akigeria guthara mbeu njithi kuma kwi ndawa cia kurefia na njohi na uyu ni unyitaniri na thirikari ya kaunti ya Laikipia kuona ati nio irutete mugunda uria gukorwo gugiakwo rehabilitation center nene muno thiini wa county ino muno makiria ati ni guku thiini wa county headquarter na ikuo Rumuruti na kahinda-ini kanini niguo akorwo ahanda muti na akorwo akirekereria kana akiambiriria waki wa rehabilitation center na iria igukorwo igiakwo mugunda-ini wa eka kindu igana rimwe na muthenya wa umuthi otoguo twatariria ni ati meguko na thiini wa kikomano giki kiria anyititwo ugeni ni governor wa Laikipia niwe Joshua Irungu na ni gukorwo makinyitanira thiini wa gutigirira ati maundu maria mothe megukorwo makibanga kana undu uria othe gukorwo kibangwo thiini wa gukorwo makigeria guthara andu aria moreire thiini wa njohi o hamwe na ndawa cia kurevia tukiririkana ati ni undu uria koretwo kireho hamwe nginyagia ni mapasta kana atongoria ngurani a kanitha ni makoretwo mekinyitie thiini wa giikaro giki na tugukorwo tukirumirira ndeto ino kuona ati no guthie irathie na mbere kana no hindi yakorwo ikirugurio kuria andu aingi makoretwo meyumiritie ni guku mwena wa Kandutura ni makiria ma andu 2,000 makoretwo meyumiritie niguo gukorwo magikira wira ati undu uyu ni gukorwo ugithie na mbere tukiririkana ati o haha kurigania na mugunda uyu ni harakorirwo o hakirugurio mugunda ungi uria gukorwo gugiakwo kiganda kana turamita industrial park na ni umwe wa ukuria wa tauni ino ya Rumuruti iria irongoreirio gukorwo iri county headquarter ya Laikipia koguo ni maundu ngurani makoretwo magithie na mbere tukiririkana ati ona honge ngurani cia thirikari rungu wa thirikari ya Joshua Irungu ni makoretwo mathamite mwena wa tauni ya Nanyuki na magakorwo magiuka thiini wa county ino kana mwena wa tauni ino ya Laikipia niguo gukorwo magitheremithia kana gukorwo magikinyaniria itua ati ino nio county headquarter ya Laikipia kuona ati niwe koragwo thiini wa gatagati na ni undu ukoretwo uthie na mbere kana ukiariririo mahinda maingi na riria kwambiririo tabarira ta ici gwakorwo tukiona ati nima county ino ni gukorwo igikura na muno makiria no gukuria mwena uyu wa Rumuruti kuria kwina miaramano ya migunda kuona ati thirikari ni iri na mugunda wa makiria ma eka 3,000 haha turugamite na kwambiririo gwa tabarira ngurani ta ici ni gukorwo gukiheriri mweru county ino ya Laikipia na muno makiria tauni ino ya Rumuruti gucokia kuri wege cimuto gukorwo tukirumirira ndeto ino niguo gutigirira ati maundu mothe ni marikirira tuigure atongoria megukorwo makiaria muthenya wa umuthi thiini wa giikaro giki ke gucokia kuri we niguo tuthie na mbere na kurumirira ndeto ino guku ni county ya Laikipia ndeto yakwa ni Paul Mwaniki ngatho Mwaniki tukiuma kuria kaunti-ini ya Laikipia nayo thirikari ya kaunti ya Embu ni maraheana muigana wa ciringi milioni 21 kwi arimi aria irio ciao ciathukangirio ni ngigĩ na iria ciahobanirie bũrũri wa Kenya mwaka wa 2021 na igongona riri riratongorio ni gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire. Dennis Fudi ena ndeto makiria agitumenyithia uhoro uyu makiria. Fudi tumenyithie maria marahanika na uhoro wigie arimi uria megukorwo makirihwo thutha wa irio ciao kuhobanirio ni ngigĩ. Fudi agikorwo nurajigua tumenyithie ciĩgie ngigĩ na uria ni thini wa Talent Academy kuria ikundi cia arimi kuma wandiri 20 cia kaunti ya Embu ciabani kuwa mbeca cia gwitirithia tharere matungirwo mwaka wa 2019 ni ngigĩ cia tukiria cia kutharikira bũrũri wa Kenya na mbuge kuringana na uturia ati thariko yangi ya mwaka ucio ni ari nene katikati ka miaka 70 na makiria moguo mbuge thariko ni atukanire gwi kaunti 28 na igitiga athara igitiga andu milioni 3 mai ugwatirwa kugomerwa ni ng'aragu na mbuge kuma kabindare kau thirikari ya kaunti ya Embu ni koretwe ikibesa na chekika na besa kwi arimi gutigirira ati ni marabata gwikuria kana ringe kunyithia tharere matungirwe ni ngigĩ icio na umuthi ni besa irira besona ni thirikari ya kaunti ya Embu kwi andu aya ni milioni 21 no kumbitikire ngorenge arandiria na director wa maundu megi urimi thini wa kaunti no ni turerewa wega muno rete ya mbere mukorwo mukibesa na besa kwi arimi no ndu wa ngigĩ ringe murabesa na mukoretwe
mubesanite mbia cigana nginya umuthi turoretie kamera tuberite marito mako. Thank you muno. Marito makwa ni Patrick Njeru, director wa agriculture wa Embu County. Umuthi turabecana mbia gwi ikundi cia wondi nyanya iria cio ciatharĩkĩrĩtwo mũno nĩ ngigĩ compared to the rest. So ikundi icio irabewa mbia cia kũgũra input, cio nĩ mbegũ na fertilizer na chemicals cia control pest. Wondi icio nĩ Maburia, Evurori, Kiambere, Makima, Mwea, Ngenda na Kagari North. So wondi nyanya nĩcio marabewa mbia, nĩ tũmavete phase 1 ya mbia icio iria maberwo last year makebewa milioni 14 na mavetwo ikundi 122. Ovo tuyavecanu irio cia ng'ombe na mburi tukavecana wondi ciana gũkũ nthĩ nũndũ wa ng'aragu iria ĩrahĩkuo na twavecanĩte irio cia milioni 9.2. Wavo nĩ tũvete ikundi 4 cia farmer producer organization. Ikundi 4 nĩguo ivote kuongerera members kwĩ ngurubu icio ciao na nĩ ave milioni 2 wa ngurubu ĩkavewa milioni 500,000, so a total of 2 million. By kivinda giki kia umuthi ni tukuva ikundi 89 ambacio iria cie wondi cia Makima, Mwea, cie Evurori, icio iria niraugite ikundi wandi nyanya na ni makuvewa milioni 21 na 820. So mbia icio ibatie kugura farm inputs na gwika kindu twikaga restocking ya mburi na nguku. Na ringi kwi ikundi rimwe koretwo mwivete mbeca na boga mbere ni koretwo igitumira ino bia wega na ringi ritana ringi ni riri kumukebesa na mbeca ino kwi ikundi ino kavinda ria muno ni maratetheka tondu ni turekirira mukana tukauga magure very quality input na nicio turamalinki na organization ta cia kari aria ma producer mbegu cia green grams na cowpeas ni turamera wavo akorwo ni nguku muno magure iria cia improved kienyeji na nicio ciuma gwikari iria ya Naivasha. So ni turama guide on the best quality of farm inputs to procure using these funds. Ringi kirio kia muthia ndariko yo atire county ya Embu ina thara ya pesa cigana na ringi kuringana na mbeca muvecanite kweri ndisi kana muyanyithia thara yo na gikiro ringi no turi ni gikiro kigana ate no atuge yo athara ya inene tondu tutingivota gutethia kila mtu athara ikiritwe na nikio twauga turandiru na wondi nyanya peke yake na no kore ngiri icio ciathiire more than 8 wards but ni twaroragia the most affected out of the 20 wards cia county ya Embu na iria twarikirire nacio ni iria most affected icio nyanya na auga na no ambuge ni itethetie ikundi icio tondu ni marabota ku produce irio cia kwigana ni marabota kuongerera mbia muvuko because ni marabanda indo iria high quality na ni turamathomithia bando on the best agronomic practices na the best crop animal husbandry practices tondu kwina aria maratethua na indo cia ng'ombe na indo cia mburi na indo cia njuki koguo itikasa cross livestock na crops. Thank you muno ngurangeraniria na arimi aya mangikorwo mavutirwo ni ndariko ino tomberite na marito maku kubirira no kinaroria kamera kikundi gaku nikiriko na ringi mwatungirwo athara ya mbeca cigana na ringi mbeca ni mutethia ta guyukiria ringi kuma mwavutwo ni ndariko ya ngige. Thank you marito makwa mbitagwa Samuel Mbogo nini nyumete thini wa Kathangarire location ira thini wa wondi ya Ngenda. Thini wa Ngenda ni imwe ya wondi iria ngige ciatonyire na njira nene ikithukangia irio nyingi muno mithemba ya mbembe thara ya ng'ombe ikithukangia nginya mboco ikithukangia indo nyingi ivutitio urimi na riu twi amwe aria mara benefit kumana na mbeca ino cia ngige na tondu kwa mfano thini wa Ngenda wondi twina nguruvu ithathatu iria irakorwo igitetheka nguruvu igiri cia nguku igiri cia kurithia mburi imwe ya njuki na nguruvu yo ingi imwe ni ya urimi wa mbembe koguo thini wa arimi acio tondu ni nguruvu ciungite mane maratetheka na njira nene tondu marikia kugia mbeca icio ni makuvanda indo icio ciathukangirwe na macokia nguku iria ciakuire kumana na kuvuta nundu wa ngige ringi no korwo mukimenya thara ira mwathiire ivamwe kwa mfano ni twagire athara ya mbeca nyingi makiria ya over 1 million ina kuguo ni sawa ngorongeranire na mwikaru wengi thurungura ndagike mutondo mathani mathiete gikundi gya kunikiriku uregwa atia mukivo mbeca ino na ringi atharire mokuru matungirwo ni ngige icio mwakari ucio wangirigire na 19 kwa mareto mbitagwa Irene wa Mbogo Ndwiga kwa mareto mbitagwa Irene wa Mbogo Ndwiga kuma Kivugo location na ni umwe wa gikundi kimwe kiria kia
korirwe kina mathina mai mengi muno ndiye tugitagwa kia mwiri kia windows ni atumia andigwa na twanyitanite ni kenda tuvote gwikuria na tukiruta wira wae munene muno wa kuthondeka irio kubanda kurimira gwika maundu monthe lakini ritaro ngigeria ciaukire ni ciathukangirie muno no ndutagwa kwa ni andingi mota kurimika kawaga kwa konde gekire marao gutiundu ningi avutire mwako cindia vota kuona kilo iria nyitaga almost ni ngethaga kuma kilo ngiri 11 na by that time na kethire kilo ngiri 3,400 nundu marao mare mengire mathukangirwe ni ngige kugo nayo mwe ura wa affectirwo muno na njira ya urimi na njira iria ingi kwa ina nginya ndigu cia 10 mugundari ndigu icio cionthe ciathukangirwe ni ngige ikiricangwa iria cingi ikiomoka itiavota nginya kuma mbeca iria mundu akaga kwendia tu ningiuga tu bayo muthenya muthenya gucokia ngatho ni kuone turavewa mbia iri kuvota guturithira ngarama nini mwena wa urimi wetu na niregwa ni na gikeno muno mundu wa ngavana gwiciria uvoro wa gutwiciria uvoro uria tungivota gutetheka na njira ya urimi wega muno thank you muno ne maragwe wega muno atharire matungirwo ni ngige itingivota kurivika no ati kuri ikundi 89 iria ravegwa milioni 21 ne marauga kikiria kindu ngiri 800 iria magikore kimakinyaniko ringi kimatethia guyukiriria ringi na nwegwa director kiuga rene ritaria kairi gukora makibesa na mbeca ino na mwakari wa muthiru matukire makobesa na milioni 14 na kugo monthe milioni 21 ni kuruge matethia ringi guyukiriria makiria ni gukuvota kwireva thara yao na ringi kuvota guciarithiria cia kwigana kuria Matuura-ini kuma guku wandire Kirimari kaunti ya Embu ni acukia Morokwini Peter Sikundu. Thagio fundi kuma kuria mwena wa Embu ni undu wa riboti iyo na tucoke guku mucii wa Nairobi kuria Minister Moses Kuria ni aneanite matamu ma utongoria wa Ministry ya wonjoria wigithio ro ndumwe na iganda kuri Minister mweru Kameme ni kurumirira mogaruruku maria maratabanirio ni mutongoria bururi Ndagitari William Ruto thini wa ndundu yake ya Minister kiumia kihituku. Minister Kuria athameirio thini nginya ministry-ini ya uruti wa wira wa muingi na ke Minister Meano athamitio kuma ministry-ini ya maundu ma Afrika ya irathiro nginya ministry ino ya wonjoria na iganda. Twambe tuthie tuthikiririe maria marahanika and block some of those cross-cutting issues because I'll be able to look at including these particular projects from a cross-functional point of view, look at points of dissonance and where we are inhibiting investment as whether it is through our state corporations, areas like housing, affordable housing, which has a lot of interest from investors, renewable energy, manufacturing for export, agro processing. So these areas are areas with a very high interest from investors. I cannot say that the problem is attracting investors. I think that one we've done. The biggest problem is bringing it home and bringing it to the finish line. And how to bring it to the finish line is really the breaking the Chinese walls that exist between different departments, which luckily, fortunately, that now falls within my new mandate under the performance and delivery function. Thank you very much. Waziri Moses, when you took over, the investments were just about 446 million. And the fact that you have grown maybe up to half of the target of 10 billion is quite remarkable, and we will pick it up from there. And in terms of geopolitics, like you have said, I have taken over today. My next role is to synchronize government position so that we have a common government position. So I need to do that. But in terms of balance of trade, as a country, we are not doing very well. I think we import about 80% of all our commodities, and 20% is what we produce locally. We need to tilt that and change the balance of trade. We want to see more production within the country to build more Kenya, buy more Kenya, and so we have a very big role to switch that. Yeah. Let me add a point on this geopolitical. I think it's very important for all our friends to respect that Kenya has got a very long history since the days of Jomo Kenyatta of non-alignment, that by going east, we don't say we don't go west.
by going west, we don't go east. We have relates on south to south with countries like Indonesia, which I'm very proud that we have really matured that relationship. But also we continue with our Aya tugatigana na icio cia ucenjania wa wabici tuthie mweko mwe nginya kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria muingi na arigitani kuma kaunti-ini ya Kirinyaga riu ni manyitanire kuririkana andu aria othe magomeirwo ni mathina ma meciria mambura maria marathie na mbere thiini wa thibitari wa Kirugoya na hingo ya mambura maya thirikari ni uretio korwo ikiongerera namba ya arigitani ya murimu wa meciria kuona namba ya arigitani aria mari kuo matire na uhoti wa gutungatira namba nene ya arwaru aya mwandiki witu wa mohoro kaunti-ini ya Kirinyaga hetagwo Wainaina wa Kiarie tuthie mweko mwe Wainaina tumenyithie ndeto iyo na njira nyandanduku. Aya thengi muno na ni muthi uri rakemberirie gugikungwirwo muthenya wa ira gwikiririkane ati ni muthi wa gwikungwira mitaratara iria bururi ugikinyukitie hari gukihurana na thina wa meciria na kana muoroto wao kana thimu iria maragikihuthira mwaka uyu maragikiuga ati ugima mwega wa meciria ni right ya mundu oro wothe guku bururi na thi yothe no tukirania nao kuona ati tukiunganite thibitari-ini munene wa Kirugoya kuni kaunti-ini ya Kirinyaga kuri igongona riri gwikore gitwarithio na mbere ikiririkane ati ni arigitani o ndumwe na muingi magikinyitanire mubango-ini uyu kana igongona ria muthenya wa umuthi no kereke twiko tukirene na hima gigitwire ni igongona riragithie na mbere muthenya wa umuthi kana ni ndumiriku maragiko magikihana kuri muingi gukemberia no ria ukirugamire minister wa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Kirinyaga muthenya wa umuthi igongona-ini riri ukimbi na marito maku na ugigitwira igongona riri kigie muthenya wa umuthi na ndumire muragituma kuri muingi cikigie mental health. Thank you very much for this time. First of all, on behalf of our CEC, Mr. Kaloki, my name is Franklin Mwenda. I'm the head of the Directorate of the Programs and Partners where the Mental Health Unit sits in. So I want to welcome each and every one of us. Today we are commemorating the World Mental Health in the year 2023 in Kirinyaga, as it is of very much importance to our population. Many people are suffering, and as a department, we have decided that it's the high time to come out, speak it, and maybe try to fight this stigma. As a department, we have professionals who are running the clinic. We have mental health clinics, and we have started moving it to the community. So at the county level, with the leadership of our CEC, our chief officer and our director, we have actually commissioned the department to make sure that no person in Kirinyaga suffers the mental health without a support from the Department of Health. We've looked for support and we have started getting it from the leadership of the county, and that is why even today you can see we are able to commemorate this as the World the World Mental Day. The other thing is that we have incorporated mental health in various departments, various clinics, including the HIV clinic, the non-communicable diseases, and even the wards. Our patients are being given mental health speeches and maybe teachings by our specialized officers so that we'll be able to counter the impact of the mental health. You realize that especially the young people, they're under economic times. They are giving our people a lot of stress, and most of them, they are dying at home. Others are even committing suicide even within our county, which is very sad. So that is why as a department, we have come out very strongly to make sure that we curb this and see the reduction of this menace within our county, and we are hoping that this one will be cascaded across the country and in the universe, that the mental stability will be very clear for each and every one of us. So I want to say thank you for coming and covering for this, and we want to make sure that the day is a success, and we invite the people of Kirinyaga to join us so that the teachings which will be made after this work, it will be cascaded to each and every family within Kirinyaga population, and knowing that the leadership of the county, led by Our Excellency, our Governor, Anne Waigore, then the department leadership, that we shall be able to achieve this. So welcome and thank you for coming. Shukran sana daktari, labda niweze kuzungumza na mwingine kabla sijaanza kuzungumza na msimamizi wa hospitali. Labda kwa haraka sana no ugikorwo gigitutariria hihi ni amaragikorwo magikihutio muno ni thino wa meciria gatagati ka mbeũ njĩthĩ na andu akuru, na ringi no tuge ndeto ino ni irakorwo igicungiriria ikuũ iria ringi tukoretwo tukiona andu kwiruta muoyo. Kwa marito makwa jitago Benson Kirago Nyaga. I'm a psychiatric nurse working at Ward 9 Kirugoya County Referral Hospital. Nitukoretwo na andu maingi marwarwara meciria kwanjiriria andu kuna miaka kuma 10 nginya miaka 60, na nitukoretwo tukimathondekera kuria ward-ini gwitu. Thaici twina clinic cia guku outpatient na pia tuko na inpatient. Arafu na andu maria makoretwo maingi makirwara muno ni andu kuma age from 21 years
to 50 years nimo makoretwo magĩũka mũno gũkũ thibitarĩ na kuna maũrwaru maingĩ mũno ma mental health na nĩ tũkoretwo tũkĩmateithia kwa kũringana na support ile yothe tũkoretwo tũkĩheo na nĩ tũra thank the county. Ũyũ nĩ thĩna tũngĩhũrana naguo na mũndũ agĩkorwo agĩgĩcokeria hali yake ya kawaida. Ũyũ nĩ thĩna tũngĩhũrana naguo tuwe support kila kitu tondu thaici kuna dawa andu meku kuna ndagĩtarĩ me thibitarĩ mara bathondeka arwaru ma meciria arafu everything is available na kila kitu yenye tunafanya huko hospitali iko sawa. Aya thank you muno twiko tukirani na murugamiri wa thibitarĩ wa Kirugwe na njĩra na hiyo gĩgĩtũtarĩria nĩ mũraheana ũtungata ũyũ wa thĩna wa meciria rĩngĩ kũrĩa makĩhutĩte na rĩngĩ no mũkorwo mũgĩikia ihoya kũrĩ mũingĩ magĩkoragwo magĩgĩkinya gũkũ thibitarĩ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akĩona nĩ akĩremereirwo. Ni wega muno njĩtagwo Anet Njeri nĩ mũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ya Kirugwe. Yes, nĩ tũkoretwo na ũtungati wa mental health na nĩ tũcokete kũmenya ũbutĩtie nginya ciana citũ iria ithukuru kona mũndũ na behavior tara understand nĩ ĩrĩkũ warũmĩrĩrio kona nĩ ũboro wa meciria most of the time twĩciragia nĩ kũgũrũka tugiuga ũboro wa mental health onaga andũ meciria nĩ mũndũ mũgũrũki lakini gatagatĩ gaitũ no ngĩrora ũguo na andũ mena mental health ambao magĩrĩirwo gũkorwo magĩteithua ũrĩa ndĩngĩũria aikari a Kĩrĩnyaga ndũgakire mũciĩ ndũkeũrage nĩ ũndũ kuna ũteithio ũngĩũka gũkũ kore team a very strong team megũgũtarĩria ũrĩa ũngĩbota gũ-cope na stressors of life. Not most of the time ikoragwa stressors of life. Ukona mũndũ nĩengira alcoholism, mũndũ nambĩrĩria kũnyua drugs, mũndũ nambĩrĩria kũgĩa na mĩtugo itakoretwo nayo. No ũngĩũka thibitarĩ nĩ ũkuona ataaramu megũgũtara nĩguo ũbote gũ-cope na the stressors of life. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩ na thĩna ũyũ wa meciria rĩngĩ nĩ agĩrĩire gũkorwo akĩyaria kaingĩ. Nĩ agĩrĩire kwĩyaria ndũgakire nĩ ũndũ most of the time especially men no ndĩma challenge men nĩ makoragwo magĩkirĩra mathĩna mao ukona a man na arabetukĩra maũndũ maritũ mũno no na arenda kũrũgama ta mũndũrũme nĩguo andũ matikagĩkorwo makĩmũrora ũũru kana makĩmũnyarara no atumia ta rĩu ndĩronaga statistics ya thibitarĩ ya this year only turarĩ na 12 atumia marenda commit suicide no matianage succeed na 11 athuri menda commit suicide compare na ratio ya atumia na athuri no kuona athuri 11 ya ingi muno gĩciria ũrĩa marenda commit suicide rĩu ndũmĩrĩri itũ nĩ atĩrĩrĩ ndũgakire na mathĩna maku reach out na gũtigatuĩke nĩ stigma wĩnayo atĩ nĩ ũndũ wathi kuona mũtaaramu no kuoneka taka utareciria wega kana taka utangĩbota gũ sort out your issues come out nĩguo tũbote gũgũteithia. Aya thank you muno na nĩ wagĩkĩigua rĩtana rĩragĩkorwo rĩgĩikio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ andũ gũgĩkorwo magĩkĩyaria na thĩna ũyũ ũgagĩkorwo atĩ ũkĩhutĩtie namba nene ya arũme ũkĩona atĩ matigĩkoragwo kaingĩ magĩkĩyaria no ũgĩkorwo ũkĩrĩ na thĩna ũyũ wa meciria andũ ũgĩkorwo ũgĩkĩruta muoyo kana ũgĩthiĩ na mbere na gwĩkira na thĩna waku ũragĩkĩrio nĩ arigitani a thibitarĩ-inĩ ũyũ wa Kirugwe ũrĩa ũkĩrĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga aikari kana mũingĩ ũgagĩkorwo ũgĩkĩũrio gwĩkinya gũkĩrĩ na arigitani arĩa magĩkoretwo magĩtwo mathomo maya na magĩkorwo magĩkĩaria na gũkĩheana ũtungata ũyũ na mũndũ ũgagĩkorwo agĩgĩcokereria mũtũrĩre wake o ta hau kabere kuma kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kirugwe gũcokeria moro mwena waku wa studio. Ngatho wainaina kuma kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga na no gũkorwo gĩteithĩranĩria tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini na nĩ ngatho we mwĩrori wa Karavisheni ya Kameme TV nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra ũmũthĩ thutha wa ndagĩka cigana ũna nĩ mohoro gĩtaũ wona ciĩhanda thaa 7. Kameme TV, Muthegi Waru.